Welcome to my YouTube channel and Facebook page Think Forward. Guwahati High Court ulwa ketaman sakori hombondhyo khobor apnok dibol loisu. Our post is judicial assistant in the principal seat of Guwahati High Court in their respective pay stacks are dise payment to. Telgor schedule is 14,000 to 70,000 and then get paid is 8,700 plus other allowance as admissible under the rules at this. The number of vacancy is indicative only and may vary at the time of final selection or either side at this. Aru itimete online khetot dise submission of online application 12 November 2024 and last date of online application submission at this 27 November 2024 ইয়াত দিছে যে অৰ্থাৎ 12 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ 27 নৱেম্বৰত শেষ হ'ব ইয়াত দিছে আৰু পেমেন্টটো লাজে দিছে last date for payment of fees ইয়াত দিছে 30 November 2024 till bank transaction hours ইয়াত দিছে আৰু ক্যাটাগৰী আছে ভাগ ভাগ কৰি থোৱা আছে দেখিছে আনৰিজাৰ্ভ 8টা OBC MOBC 6টা SC ST hills হেকত নাই দিছে আৰু তেওঁলোকৰ টোটাল ভ্যাকেন্সি ক্ষেত্ৰত দিছে টোটাল আছে 14টা দিছে আৰু PWD ক্ষেত্ৰত দিছে এটা আৰু তেওঁলোকৰ ক্যাটাগৰী সমূহ দি দিছে আৰু এজৰ ক্ষেত্ৰত দিছে তেওঁলোকৰ এজ লিমিট আনৰিজাৰ্ভ হলে 40 ইয়াৰ্স লৈকে পাৰিব OBC MOBC হলে 43 লৈকে পাৰিব SC ST plains ST hills হলে 45 লৈকে পাৰিব আৰু PWD হলে 50 ইয়াৰ্স লৈকে পাৰিব দিছে And nota this candidate belonging to OBC MOBC category shall have to produce a valid non-familiar certificate issued by the competent authority at the time of document verification without fail. Jihokol OBC MOBC category hoy teloke non-familiar certificate teloke uliabo lagibo ajo online hoy aru yar pin apnalokor state or jikhon OBC certificate ekhon lagibo logote PRC lagibo and next is furthermore, suitability for selection in terms of person with benchmark disability will be as per notification at DC or PWD khetro tankor DC khetera tankor notification ase at DC person falling under the PWD category of HH it is a hard of hearing at DC deaf and a hard of hearing may apply for the aforesaid post for obtaining benefits in relaxation of maximum age and waive in application fees only at this. Eligibility silo, a candidate must be a graduate from a recognized university. He must have working knowledge of computer at this. And candidate must have a valid employment exchange registration number for the state of Assam at this. Candidates must process the aforesaid said eligibility criteria as on the last date of submission of the application form. Selection process stage 1 of this written examination objective type multiple choice for 120 marks of 2 hours duration on OMR sheet testing the English proficiency, general knowledge, general aptitude and reasoning as well as knowledge of Assamese language 20 marks at DC. The Assamese language segment will be of qualifying nature and candidates securing at least 40% marks. Example is out of 8 marks out of 20 marks in the Assamese language segment shall be treated as qualified to appear in the interview by a voice. অর্থাৎ যিসকল ক্যান্ডিডেট সকলে যদি তেওঁলোকে 20ৰ ভিতৰত 8 নম্বৰ লাভ কৰিলেহে তেওঁলোকে ইন্টাৰভিউ কাৰণে তেওঁলোকে যোগ্য হ'ব ইয়াত দিছে স্টেজ 2 দিছে ইন্টাৰভিউ ভাইভা ভয়েস of 20 marks দিছে candidate in the ratio of 1/3 অৰ্থাৎ এটা পোষ্টৰ কাৰণে 3জন candidate in order of merit in the written examination will be the call to appear in the interview. A candidate shall have to secure at least 60% marks in the interview. Example is
12 out of 20 marks in the interview in order to be considered qualified অৰ্থাৎ 20 ভিতৰত আপোনালোকে যদি 12 নম্বৰ লাভ কৰে তেতিয়াহে আপোনালোকে qualified হ'ব আৰু তেতিয়াহে আপোনালোকে নিযুক্তি লাভ কৰিব দিছে This final selection will be made on the basis of the grand total marks obtained by the candidates in the written examination and interview via voice. Where more than one candidate obtains same grand total marks, the candidate have to obtain more marks in the written examination will get preference. অর্থাৎ যদি এজন ক্যান্ডিডেটে যদি দুজন ক্যান্ডিডেটৰ মাজত যদি সমান মার্কস হয় তেতিয়া যিজনে written examত বেছি মার্কস লাভ কৰিছিল তেওঁহে যোগ্য হ'ব where the marks obtained by such candidate in the written examination are also same যদি তেওঁলোকৰ written examinationত তেওঁলোকৰ যদি মার্কস তো সমান হয় then the candidate who is the senior in age will get preference তেতিয়া যিজনৰ বয়স বেছি তেওঁহে যোগ্য হ'ব ইয়া দিছে আৰু before how to apply আপনি apply কৰাৰ আগত দিছে before applying online candidate must process a valid email ID mobile number which are mandatory for registration email ID should be keep active through the system is designed to send email immediately acknowledging the registration code sometimes due to network condition the email may not be delivered hence the candidate request to note down the registration code ya dise aru apply koribole hole ya dise ghc.online.gov.in আপোনালোকে ভিজিট কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ফাৰ্স্ট আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নেক্সট আপোনালোকে ইয়া দিছে আপোনাৰ ডাটাখিনি ভৰাবলৈ আপডেট দা ক্যান্ডিডেট ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিব লাগিব ফটো জেপিজি ইয়া দিছে 5 KB to 30 KB full signature ইয়া দিছে ডিটেইলছ এখিনি সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পেমেন্ট দিব লাগিব দেখিছে পেমেন্ট পিন ফি পেমেন্ট চালান ইয়া দিছে কেনধৰণে এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে ভিজিট কৰিলে গম পাই যাব আপোনালোকে টাটা ষ্টেজ আহি যাব এপ্লিকেশন ফিজ দিছে আনৰিজাৰ্ভ ওবিসি এমওবিসি লৈ 500 টকা দিব আপোনালোকে এপ্লিকেশন ফিজ দিব লাগিব এসসি এসটি হিলস এসটি প্লেনছ হলে 250 আপোনালোকে দিব লাগিব পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেট হলে আপোনালোকে দিব নালাগে দিছে টার্মস এন্ড কন্ডিশনৰ ক্ষেত্ৰত দিছে Candidate need not submit any testimonial certificate at the time of submission of online application. However, candidate have to produce their original testimonial regarding education qualification, computer qualification, date of birth, caste, working experience, etc. at the subsequent stage when asked for this. The admission of candidate at all stages of the selection process will be purely provisional and subject to satisfying the prescribed eligibility condition. The application will be subject to scrutiny at every stage and shall be rejected if any defect is detected. The list of provisional candidate with allotted roll number will be published in the High Court website for the candidate reference in due course. No TADA shall be paid to the candidate for appearing in the written test, interview, etc. Candidates who are already in the government service, central, state for PSU may apply through proportional. They shall have to produce no objection certificate from the present employer at the time of document verification and they will have to submit release order at the time of joining application form which is incomplete in any respect such as without photograph signature is liable to be rejected summarily information submitted by an applicant in his her application will bind the candidate and if found to be false his her candidature will be cancelled forthwith and she shall be liable for criminal prosecution. The candidate will be responsible for any mistake made by
him, her in the application form, and High Court shall not be responsible or liable in any way. The certificate for claim of reservation must be issued by competent authority. If any candidate is found canvassing directly or indirectly, his her candidature will be rejected. Yet is the High Court reserve the right to cancel, alter or modify the advertisement of other terms and conditions of the advertisement without any prior notice. All other matter which are not specially provided in the advertisement shall be decided by High Court. গতিকে যিসকলৰ এইসমূহ যোগ্যতা আছে, আপোনালোকে যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে, আপোনালোকৰ যদি কম্পিউটাৰ নলেজ আছে, তেতিয়াহ'লে অতিকৈ এপ্লাই কৰক আৰু এটা ভাল চাকৰি লাভ কৰক। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।